solve that problem. Well, Sabrina, so firstly, tell me what are the problems that you are facing during preparing your research proposal. If you have any specific problem, let me know. We'll try to solve that problem. স্যার রিসার্চ প্রপোজালের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার গ্রুপের ওরা হচ্ছে ওই লাস্ট ক্লাসটা করতে পারেনি, যার ফলে এখন আমি ওদেরকে যতটাই বুঝে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার থাকে যে না স্যার কি বলেছেন ওটা একটু শুনতে হবে, মানে ওই টাইপের একটা প্রবলেম হচ্ছিল। আমি মানে মোটামুটি ট্রাই করেছি স্যার মানে ওদেরকে বোঝানোর, বাট এখন ওরা হচ্ছে মূল এই রিসার্চের মধ্যে আর এই প্রপোজালের মধ্যে পার্থক্যটাই বুঝতে পারতেছে না। আমি মানে মোটামুটি স্যার যেটা দিয়ে আপনি বুঝিয়েছিলেন যে স্যাম্পলটা দিয়ে ওটাও মানে ট্রাই করেছিলাম স্যার। একটা জিনিস আমি বুঝতে পারিনি স্যার, ওইটা হচ্ছে স্যার 42 পেজে যে ইয়াটা ছিল স্যাম্পলটা ছিল ওইটা তো হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের স্যাম্পল, বাট স্যার আমরা তো ওটা করতেছি না স্যার, আমরা তো আমরা করতেছি স্যার কোয়ান্টিটেটিভ। স্যার তাহলে কি আমরা আরেকটা যেটা ছিল ওটা ফলো করব? Yes, as you are following quantitative. So, okay, what is your? Would you please share your methodology? Sir, বুঝিনি। Would you share your methodology with us? স্যার এখনো তো ওটা ঠিক করিনি। But what is your plan? স্যার আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এই how will you collect the data and how will you analyze the data? স্যার আমরা তো ডেটা কালেক্ট করব হচ্ছে আমরা যেহেতু সেকেন্ডারি লেভেলে কাজ করছি, আমরা স্যাম্পল আমরা হচ্ছে রিসার্চ কোশ্চেনার বানাবো। ওটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রিলেটিভস যারা সেকেন্ডারি লেভেলে আছে ওদেরকে দিয়ে জাস্ট ওই ডেটাগুলো কালেক্ট করবো আর কি, কোশ্চেন অ্যান্সার বা স্যার ইন্টারভিউ কি দরকার আছে? সার্ভে কোশ্চেন। ইয়েস স্যার। What is your plan actually? স্যার এই জন্য মানে আমাদের মাথায় আছে স্যার হচ্ছে আমরা এই কোশ্চেনার গুলো দিয়ে ওই ডেটাটা কালেক্ট করব, বাট একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে স্যার ইন্টারভিউ কি নেওয়া লাগবে, সেক্ষেত্রে আরেকটু মানে আমাদের দেখতে হবে যে কার কে আছে বা আশেপাশে এমন কেউ। What do you think? Do you need an interview? স্যার আমার মনে হয় কি আমাদের মনে হয় যে ওই সার্ভে কোশ্চেনটা দিয়েই হয়ে যাবে। এখন যদি স্যার না হয় তাহলে হচ্ছে ফার্দার আমরা তাহলে ইন্টারভিউয়ের জন্য করব। So means your write down the Okay, problem sir. you have. Okay, sir. Okay, that your data collection procedure is not clear, right? Okay, sir. Yes, sir. The data collection procedure is not clear. Okay, so that's why data analysis procedure is not also clear, I think. What else? First write down the problems, then we'll try to solve the problems so that you can prepare your proposal nicely. What are the problems do you have? Could you please share your current proposal? স্যার আমরা আসলে বানাইনি এখন। যতটুকুই করেছেন। স্যার আমরা লিটারেচার রিভিউ নিয়ে কাজ করতেছিলাম। প্রত্যেকে আসলে 10টা করে এরকম রিসার্চ পেপার নিয়ে আমরা জাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতেছিলাম যেন আমরা জিসটা বের করতে পারি। কি করেছেন সেটাই আমি দেখতে চাচ্ছি। What have you done? স্যার এখনো পর্যন্ত ওইভাবে যায়নি স্যার, জাস্ট কাজ চলছে। তার মানে কিছুই করেন নাই। Means you are not working. এখনো আইডিয়া লেভেলেই আছে। Yes or no? স্যার কাজ করেছিল, এখন হচ্ছে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে। How many articles have you collected? Show me. ওকে স্যার। স্যার আমার কাছে আপাতত যেগুলো আছে আমি দেখাচ্ছি। অন্যদের কাছে কি আছে? আপনার সবার কাছে নেই? জি স্যার, সবার কাছে আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি পাঠিয়ে দিয়েছি তো। হ্যাঁ, এখন আমার কাছে
ইন টোটাল কি স্যার কি আর্টিকেল আছে, সবার সবাই কোন কোন আর্টিকেল নিয়ে কাজ করছেন সেই ফোল্ডারটাই আমাকে দেখান। স্যার 7 is coming with her articles. Okay. By this time, let me talk with others. Okay. What about Nadia? What is your progress? হ্যালো, Yes, Nadia. স্যার এখনো কাজ আমরা ওভাবে শুরু করিনি। আমি কালকে থেকে হয়তোবা শুরু করবো আরকি পুরো দোস্তার কালকে আরকি। থেকে হয়তোবা শুরু করবেন। এই সেমিস্টার কি এই কোর্স করতে চান? স্যার চাই, ডেফিনিটলি চাই। তো মানে তাহলে আর্টিকেল কালেক্ট করা হয়ে গেছে মোটামুটি আমার সাইড থেকে। এখন বাকিরা হচ্ছে তাদেরটা দিলে দেন হচ্ছে কাজটা প্রসিড করব স্যার। আপনি কয়টা আর্টিকেল কালেক্ট করেছেন? স্যার ৬-৭টার মতো। শো মি ইওর আর্টিকেলস। স্যার আমার তো পিসিটা এখন নাই আমার সাথে। কি কি আর্টিকেল কালেক্ট করেছেন সেটা বলেন লিস্ট। স্যার পিসি তো মানে পিসিতে সেভ করা, তো এখন আমি তো এভাবে বলতে পারতেছি না স্যার। আপনি কোথায় আছেন এখন? স্যার বেসিক্যালি আমি আমার হাজবেন্ডের পিসিতে করি, তো তো সে তো অফিসে, মানে আমি রাতে আর কি জাস্ট পাই কাজ করার জন্য। সো সে আসলে আর কি তার পিসিতে বসবো। আচ্ছা, আপনি আমাকে ইমেল করবেন কি কি কাজ কতটুকু জি করেছেন। স্যার, ওকে স্যার। আজকে রাতেই আপনারা কার কি প্রোগ্রেস কতটুকু ইউ উইল ইমেল মি। ওকে স্যার। ওকে স্যার। দেন সাবরিনা, আপনারটা তো এখন দেখাবেন, আপনারটা কিন্তু ওকে। জি স্যার, জি স্যার, এই যে এখন দেখাচ্ছি। হ্যাঁ। দেন হোয়াট অ্যাবাউট তানিয়া? তানিয়া আক্তার, জি স্যার, আছি। হোয়াট ইজ ইওর প্রোগ্রেস? জি স্যার। হোয়াট ইজ ইওর প্রোগ্রেস? স্যার আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি? হ্যাঁ, একটু সাবরিন, এক মিনিট। ওকে তানিয়া, স্যার। হোয়াট ইজ ইওর প্রোগ্রেস? স্যার আমি তো এখনো কিছু করিনি। আপনার গ্রুপ মেম্বার কারা? স্যার আমি তো হচ্ছে অনেকদিন পরে আজকে মিডের পরে আমি জয়েন করেছি স্যার। আমি আপনাকে নক দিয়েছিলাম। নক দিয়েছিলেন মানে কি? জি স্যার। নক দিয়েছিলেন মানে কি? স্যার আমি আপনাকে মেসেঞ্জারে নক দিয়েছিলাম একটু আহ, কথা বলার জন্য, তো পরবর্তীতে আর বলা হয়নি তো। কি বলেন, কি ব্যাপারে বলেন। স্যার আমি আপনাকে মানে পরে কল করে একটু বলি। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে বলবেন। কিন্তু আপনার কাজটা কখন করবেন? স্যার আমি আমি তো হচ্ছে আজকে যেহেতু আছে, আমি আমার গ্রুপ মেম্বারদের সাথে কথা বলে আমি স্যার করে দিব স্যার, খুব আর্লি, হু লেট আর হবে ইউর না। হু আর ইউর গ্রুপ মেম্বার্স? স্যার আমি তো এখনো জানি না। তাহলে আপনি গ্রুপ মেম্বার্স কাকে নিয়ে কাজ করবেন? আপনি জানেন স্যার আপনার গ্রুপ মবিন আপু মেম্বার আছে, কারা? ওদের কাছ থেকে স্যার আমি একটু মানে কিছুক্ষণ পর স্যার আমি তো স্যার ভ্যাকসিন দিয়ে আসছি, একটু জ্বর, এই জন্য স্যার এরকম ভাবে। না, কিন্তু আপনি তো আপনার গ্রুপ মেম্বার কারা জানেন না, তাহলে কার সাথে যোগাযোগ করবেন? স্যার মবিন আপু আছে, তারপর হচ্ছে লাবণ্য আপু আছে, ওদের সাথে প্রান্ত ভাইয়া আছে, ওদের সাথে যোগাযোগ করে দেখবো তো স্যার। ওরা তো আপনার গ্রুপ মেম্বার না। গ্রুপ মেম্বার কি? স্যার আমি জানি না আমার গ্রুপ মেম্বার গুলো স্যার। সিআর এর কি খবর সাবরিনা? সিআর কয়জন আপনারা? ক্লাসে কি একজন না দুইজন? স্যার আমাদের ক্লাসে তো সি আর জুনায়েদ ভাইয়া। তো কোথায় জুনায়েদ, কোথায়? স্যার আমিও জানি না, 2 দিন আগে স্যার ওনার সাথে কথা বলতেছিলাম, উনিই বলতেছিল যে হ্যাঁ অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে, এই সেই। উনি নেই, জানি না স্যার, মেবি কোনো প্রবলেম হয়েছে। কোথায় জুনায়েদ, দেখেন তো পাওয়া যায় কিনা। স্যার জুনায়েদের ফুফো মারা গেছে, ফোন দিছিল কিছুক্ষণ আগে। আচ্ছা, ও স্যার এখন কিশোরগঞ্জ আছে। কিশোরগঞ্জ ছিল না কিনা ঢাকায় ছিল? স্যার গতকাল রাতে, রাতেই তো বললো স্যার, কালকে মারা গেছে, কালকে গেছে, গিয়েছে, আজকে এখনো আছে এখানে।
রাকিবুল ইসলাম, জি স্যার। আপনার গ্রুপ মেম্বার কারা? জুনায়েদ, প্রান্ত আর নুরুল্লাহ। তো আপনাদের কাজের কি প্রোগ্রেস? স্যার এই ব্যাপারে বললেন না স্যার, আমরা চারজনই খুবই ব্যস্ত থাকি, এই কারণে মানে চারজন একসাথে কাজ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছে। না, মিলাইতেই পারতেছি। চারজন একসাথে কেন করতে হবে? করতে হবে বলতে স্যার মানে আমি আর জুনায়েদ একসাথে ছিলাম, পরে প্রান্ত গ্রুপ ছিল না, আর নুরুল্লাহ ছিল না, ওরা দুজন এসে পরে অ্যাড হয়েছে আর কি। স্যার হ্যাঁ, তাহলে কি দাঁড়ালো আপনাদের কাজের এটা? দাঁড়ালো বলতে স্যার আমরা তো আমাদের ইসের মানে মানে যে ইসের টাইটেলটা এবং ওইটা নিয়ে বসছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে কাজ করা হয়নি একটা কারণে, মানে টাইমটা একসাথে মানে অফলাইন আমরা বসতে চাচ্ছিলাম আর কি, অনলাইন ওইভাবে কাজ হচ্ছিল না, তো না, ওইটাই করে অনলাইনে কাজ কেন হচ্ছে না আমার কাছে কারণটা আপনাদের কাজের প্রসিজারে কারণটা। মনে হয় কোনো প্রবলেম আছে। আপনারা ওই যে বললেন যে প্রথম কথা যেটা বললেন যে একসাথে বসতে হবে, একসাথে কেন বসার কি আছে? আপনারা একটা কাজ করলেন, ফর এক্সাম্পল আপনারা ইন্ট্রোডাকশন করেছেন, হ্যাঁ, বা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম লিখেছেন, লিখে এটা শেয়ার করে দেন আপনাদের যে গ্রুপ আছে, রিসার্চ গ্রুপ, সেই গ্রুপে আপনারা শেয়ার, চারজনে একটা গ্রুপ করে নেন, শেয়ার করেন, এখানে কারো কোনো ইনপুট থাকলে সেটা করেন, হ্যাঁ। আরেকজনকে তারপর আহ, প্রথম তো লিটারেচার রিভিউ ফর এক্সাম্পল করে নিন, লিটারেচার রিভিউ থেকে যে আপনার রিসার্চ গ্যাপটা কি সেটা বের করে সেই গ্যাপ অনুযায়ী আপনারা স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম লিখবেন। তো স্যার আফটার আমরা তো রাইটিং, টপিক সিলেক্ট করেছিলাম স্যার, কালচার হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং। সেটাই, টপিকটা সিলেক্ট করেছেন, এখন টপিক সিলেকশনের পরে কাজটা কি? স্যার এই প্রবলেম টপিক এই টপিক সাথে রিলেটেড যে পেপার গুলো আছে, ঠিক আছে, সেগুলো দেখে রিসার্চ গ্যাপটা ফাইন্ড আউট করা, রাইট? জি স্যার। রিসার্চ গ্যাপ যখন ফাইন্ড আউট করবেন যে কি কি কাজ হয়েছে কি কি হয় না, এটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ এখন আমাকে তাহলে কি করতে হবে এই জায়গাটায়। তো সেটার উপর বেস করে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম লিখবেন। আফটার রাইটিং দ্য স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, ইউ উইল set your research objectives, right? According to research objectives you will make your research questions. তারপর সেই অনুযায়ী আপনি কি করবেন, ইউ উইল অলসো চুজ ইউর রিসার্চ মেথোডোলজি, রাইট? মেথোডোলজি অনুযায়ী যে এখানে কিভাবে ডেটা কালেক্ট করবেন, কিভাবে ডেটা ডেটা অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস করতে করবেন, হবে, ডায়াগ্রাম করতে হ্যাঁ, হবে স্যার। ঠিক আছে। সো এই পর্যন্ত হলো আপনার রিসার্চ প্রপোজালের কাজ, রাইট? অ্যানালাইসিস পর্যন্ত স্যার। হ্যাঁ, কিভাবে প্রপোজাল মানে কি, আপনি প্রপোজ করছেন কিভাবে ডেটা কালেক্ট করবেন, কিভাবে ডেটা অ্যানালাইসিস করবেন, এটা যদি ঠিক হয়ে যায় প্রপোজালে আপনি প্রেজেন্ট করবেন এই সবগুলো ব্যাপার। ইফ দ্য থিংস আর ওকে, তারপর কি করবেন আপনি, এই যে ডেটা কালেক্ট করবেন, ডেটা কালেক্ট করার পর ওই ডেটাকে অ্যানালাইজ করবেন, করে আপনার রিপোর্টটা লিখবেন, রাইট? ফাইন্ডিংস গুলো কি সেটা অ্যাড করবেন, এরপরে কনক্লুশন লিখবেন, মিন্স আপনার রিসার্চ রিপোর্ট শেষ। এটা কি ক্লিয়ার হলো সবার কাছে পুরো জি প্রসেসটা? স্যার, এখন স্যার পুরোপুরি স্যার ক্লিয়ার হলো আমার কাছে। তাহলে এখানে কাজটার প্রবলেমটা কোন জায়গায় হচ্ছে? রাকিবের বাড়ি তো কি ইয়েতে না, ব্রাহ্মণবাড়িয়া? না স্যার, আমার গ্রামের বাড়ি হলো গাজীপুর, আর আমি এখন থাকি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। থাকেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। কচুক্ষেত স্যার। আপনার জব কেমন চলছে? স্যার ওইটাই চলতেছে স্যার কোনো মতে, জব এটা তো নিয়ে আর কি। মিরপুরে, রাইট? জব জি তো স্যার, মিরপুর। মিরপুর 12তে স্যার। 12 না আপনি 2 বলেছিলেন? 12 স্যার, এটা এই 11:30, ওই যে পূর্বী সিনেমা হলের ও অপোজিট। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা, আমি সনির সাথে কানেক্ট করে ফেলেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনার গ্রুপ মেম্বারের সাথে কথা বলে এই বিষয়গুলো, আপনার তো 1 উইক মতো টাইম আছে, সুতরাং এগুলো তো করতে জি হবে স্যার। নাকি? জি স্যার, হার্ডলি স্যার এটা এখন শুরুই করেন নাই তাহলে করবেন, এতদিন সময় পেলেন কিছুই করেননি, কি করে হলো? হাউ মেনি আর্টিকেলস হ্যাভ ইউ রেড? জি স্যার। হাউ মেনি আর্টিকেলস হ্যাভ ইউ রেড? কয়টা আর্টিকেল পড়েছেন? স্যার এটা বসাই হয় নাই স্যার, স্যার এটা মূল বসা, কথা স্যার। তো বসা না হলে কি এটা রিসার্চ কি এমনি এমনি শিখে যাবেন আপনারা? না স্যার, এটা অবশ্যই। ঠিক আছে। আপনি রিসার্চ যদি না জানেন তাহলে রিসার্চ করবেন কি করে? Then what about Saida Romana Imo? Yes, sir.
So Emo, what is your progress? Sorry, sir. What is your progress in preparing your research proposal? স্যার আমরা সিএলটি নিয়ে করছে 3 জন, কে মঈন মাঝার, সাদিয়া আফরিন আর আমি। মঈন তো ক্লাসিক মঈন করছে না, মাঝার স্যার, কে আছে? আর কে আছে? উনি সাদিয়া একটু আফরিন। সাদিয়া আফরিন, হ্যাঁ। আর মঈন মাঝার একটু বিজি আছে, মানে টান দিতে পারছে না, এটাই আর কি। আর আমি আর সাদিয়া আফরিন বসছি, মানে এখনো স্টার্ট করিনি, জাস্ট আমরা ডিসকাস করেছি। তারপর মঈন মাঝার ওনাকে নক দিয়েছে, উনি বলল যে আজকের মানে এই ক্লাসের পরে উনি হয়তো বা টাইম দিতে পারবে। তো আপনারা এটা কবে শেষ করতে হবে? হোয়াট ইজ দ্য ডেডলাইন? স্যার রিসার্চ প্রপোজাল কবে করতে হবে? 11 তারিখ স্যার। এর আগে তো করার মানে আপনি সাবমিট করার হয়তো বা ডেট দিয়েছিলেন, আমরা এর আগে করে ট্রাই করব। না, প্রপোজাল কবে করতে হবে? হোয়াট ইজ দ্য ডেডলাইন ফর সাবমিটিং রিসার্চ প্রপোজাল? I am not talking about research report. What is the submission date for research proposal? রিসার্চ প্রপোজাল কবে সাবমিট করতে হবে? স্যার ওইটা আমি এখনো শিওর জানি না। ছিলেন না এতক্ষণ ক্লাসে? স্যার ছিলাম স্যার, আমার একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় তো, মানে আপনার ডেটটা কবে? ক্লিয়ারলি শুনতে পাই না, মানে ভেঙে ভেঙে আসে নেট স্লো হওয়ার কারণে। What is the date? Do you see the date? নো স্যার। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন না? I am sharing the screen. স্যার What you 20 see? স্যার, September হ্যাঁ এখন 20. দেখতে পাচ্ছি 20 তারিখ। হ্যাঁ 20 তারিখ মানে কবে? অক্টোবর, এই মাসের। হ্যাঁ আর কতদিন পর? আজকে স্যার আর 14 দিন পর। 14 দিন পর? আজকে হলো 13 তারিখ, তাহলে 20 তারিখ 14 দিন পর হয় কি করে? আজকে কত তারিখ? আপনার ডেট পর্যন্ত ভুলে গেছেন। What is the date today? স্যার আজকে 13 তারিখ। সরি স্যার। তাহলে আর কতদিন আছে হাতে? How many days left? How many days left? 7 days স্যার। 7 days. তো প্রপোজাল যারা প্রেজেন্ট করবেন না তারা রিসার্চ রিপোর্ট কি করে করবেন? স্যার ইনশাআল্লাহ করে ট্রাই করব। আমরা স্টার্ট করে দেব। আপনি যখন ডেট দিয়েছেন ওটার আগে সাবমিট করে ট্রাই করব, বা 20 তারিখের মধ্যে। না, 20 তারিখ খেয়াল করেন টাইটেলটা কি? সাবরিনা, হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল? এই যে অ্যাসাইনমেন্টের টাইটেলটা কি? সাবমিশন অফ রিসার্চ প্রপোজাল এন্ড প্রেজেন্টেশন। মানে কি? What is the meaning of this? স্যার রিসার্চ প্রপোজাল সাবমিট করতে হবে এবং প্রেজেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, আপনাদের রিসার্চ প্রপোজালটা কি করতে হবে? প্রেজেন্ট করতে হবে। এই রিসার্চ প্রপোজালের কি কি পার্ট থাকবে সেটা কি বলেছি? Yes or no? Yes sir. কবে বলেছে এটা? স্যার লাস্ট ক্লাসে। তার আগে বলি নাই? তার আগেও তো বলেছি। হ্যাঁ, তার আগেও বলেছি, আবার লাস্ট ক্লাসেও বলেছি। However, তো এখনো তো আপনাদের যে প্রোগ্রেস, আপনারা কি রিসার্চ প্রপোজাল করতে পারবেন সবাই? আই ডোন্ট থিংক সো। এখনো আপনারা কোনো কিছুই করেননি
means you have not started. তাহলে কবে করবেন এটা? তার তো তাড়াতাড়ি করে ট্রাই করো। সবাই এই যে আজকে থেকেই মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হন এবং এই 1 উইক এভরিডে কাজ করেন, সিরিয়াসলি কাজ করেন, ঠিক আছে? যাতে টাইমলি করতে পারে। এবং নেক্সট ক্লাসে 20 minutes next class, right? So you have to present your research proposal next class. Proposal কবে প্রেজেন্ট করতে হবে? 20 তারিখে। নেক্সট ক্লাস, রাইট? Yes, সহজ sir. কথা হলো নেক্সট ক্লাস নেক্সট মানডে। সবাই একটু নোট ডাউন করেন এবং এর মধ্যে কাজগুলো করবেন, ঠিক আছে? What about Jamil? Yes, sir. Are you working? You call me, Yes, sir. right? Yes, You sir. call me in the morning, so I gave you the instruction. So work accordingly. Okay, sir. Okay, sir. So you have to prepare your proposal next class. Okay, sir. Is it clear to all of you? Yes, sir. Proposal নিয়ে কারো কোনো কথা আছে? Do you have any questions related to research proposal? No, sir. করতে পারবেন? সাবিনা, একটু আমাদের সবার জন্য একটু ব্রিফিং দেন in 3 to 5 Yes, minutes. sir. Okay. Inform your classmates the whole process. কি কি করতে হবে রিগার্ডিং রিসার্চ প্রপোজাল? আমাদের এখনকার ফোকাস হলো রিসার্চ প্রপোজাল, সো ইউ ফোকাস অন দ্যাট। ওকে স্যার। স্যার ফার্স্ট অফ অল আমাদের হচ্ছে টাইটেল লিখতে হবে, একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল খুঁজতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন পার্টের মধ্যে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম, দেন আমাদের রিসার্চ অবজেক্টিভ ও রিসার্চ পারপাসটা লিখতে হবে। রিসার্চ অবজেক্টিভ মিনিমাম 3টা রিসার্চ অবজেক্টিভ থাকতে হবে এবং 3টা রিসার্চ কোশ্চেন থাকতে হবে। দেন হচ্ছে আমাদের হাইপোথিসিস লিখতে হবে এবং টার্মগুলা, আমরা যেই টার্মগুলো ইউজ করব, যে যেমনটা হচ্ছে, যেমন আমরা কাজ করছি ইফেক্টিভনেস অফ সিএলটি নিয়ে। এখন আমরা সিএলটি অথবা ইফেক্টিভনেস এগুলা বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি, এই টার্মগুলো আমরা ডিফাইন করব। দেন হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ, আমাদের লিটারেচার রিভিউ দেখাতে হবে কি কি আগে রিসার্চ করা হয়ে গেছে, কি কি ল্যাকিংস হয়েছে, এবং ওই হিসাবে আমাদের কাজ করতে হবে। দেন হচ্ছে আমাদের মেথোডোলজি দেখাতে হবে, আমরা কোথা থেকে ডেটা কালেক্ট করব, কিভাবে ডেটা কালেক্ট করব, সবকিছু আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে। এবং লাস্ট ইজ রেফারেন্স, আমরা কোন জায়গা থেকে এই ইনফরমেশনগুলো পেয়েছি এগুলো আমাদের দেখাতে হবে, এগুলো আমাদের সাইটেশন দিতে হবে। Okay, good. Any questions? Very good presentation. Thank you, Sabrina. থ্যাংক ইউ স্যার। Any questions related to Sabrina's presentation? আজকের এই ক্লাসে আপনাদের যত প্রবলেম আছে এগুলো শেয়ার করেন, so that you can come up with a very good proposal. Yes? Any questions? ইমো, তানিয়া, রাকিব, নাদিয়া, লাবণ্য, মুবিনা, সাদিয়া, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? No, sir. No questions. So means things are very clear. Yes, sir. Everything is clear, sir. Okay, fine. That's it. So you share in okay, your ideas with other group members also. সবাই একজন আরেকজনকে কোঅপারেট করেন। যারা যে বিষয়টা বুঝতে পারছে না, you share your ideas with them. In that way, I think you can help each other. You can also learn better. Okay.
আপনারা আরো কিছু স্যাম্পল দেখতে পারেন। Probably you can also see that you can also collect some samples from our journals. Do you see this? This is our website. Do you see? Hello? Yes, sir. Do you see? Okay. Sorry. Can you see the tab? Research? Yes, sir. Okay. So this is SEO JUS, Southeast University Journal of Arts and Social Sciences. This is our faculty journal. Do you see? Do স্যার you see দেখতে archive? পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন না? স্যার পাচ্ছি। Archive. Okay. Then do you see journals? Right? For example, this is an article. I think all of you can see, right? Yes, sir. Okay. You can download this if you want. Then you can see different parts. You see introduction. This is a complete article. Okay, not the research proposal. So many parts are not the same. You see, one of your senior sister is the co-author with me. You see, master student, Department of English, Southeast University. This is from her thesis. Then literature review. See, method. You see, research methodology, right? Then findings and discussions. Interview data. Some observation data also. Then you see conclusion and recommendations. References. Okay. You have some similar parts here also, right? Yes. Yes, sir. You can also go through some other articles. For example, this is based on literature. You see, literature. Another one on literature. You see, do you see this? A scientific evaluation of William Wordsworth's love of nature from ecological Yes, and sir. environmental perspective, done by one of your faculty members. See, introduction, literature review, then the findings. Okay. Okay. References. Okay.
So now what is your problem? Tell me. Do you face any specific problems in preparing your research proposal? I think all of you have this text. All of you have this book. Yes, sir. Okay. Educational research, planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Okay. Sabrina, you can see this one. Sample quantitative study. Okay. Yes, sir. Yes, sir. But you have some specific problems. You ask some questions. So I told you that how to write statement of the problem, right? We discussed last class. Yes, sir. How Yes, to sir. write the topic, research problem, justification of the problem, deficiencies in what we know, right? Did you discuss or not? Yes, sir. Okay, discuss, right? Then Yes, sir. Discussed. research questions and hypotheses. Did you go through this? You see page number. Okay, so again, those who are new, you see, so you have to write these 5 sections in your statement of the problem. Okay, I think this is very clear, right? You Yes, have to sir. write these 5 sections. Then so how can you write a narrative hook? So narrative hook. Okay, how can you narrate your main idea? So what you can do, you can use statistical data, you can use provocative question, okay, a clear need for research, and the intent or purpose of the study. Is it clear? Do you see? Let's examine the first sentence, how you can start. So when you start your introduction, what you should write? What can you do? Do you understand narrative hook? Means your main idea. How can you share your main idea with your audience, right? So a convincing narrative hook might include one or more of the following types of information. You can use statistical data, you can use a provocative question, you can give a clear need for research, why this research is necessary, and the intent or purpose of the study. Is it clear? স্যার এটা কি তাহলে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন পার্টেই দিতে হবে? ওকে স্যার। Okay. Got the idea? ইয়েস স্যার। Is it clear? So if you read the book, you will get all the parts here. All the parts are discussed, okay, very nicely. Because you see, although all of these represent possibilities for you to use, the key idea is that a study begins with an introduction to a topic that the reader can easily understand, and with the first sentence, okay, that creates reader's interest. Is it clear?
প্রথম সেন্টেন্স পড়লেই যাতে আপনার অডিয়েন্স বুঝে যায়, রিডার যাতে বুঝে যায় what you are going to discuss. Is it clear? Yes, sir. So for better understanding, okay, once again you examine figure 2.2 and assess whether the first sentence in these three studies captures your interest or encourages you to continue reading. Okay. Evaluate each based on 4 types of information for a good narrative book listed above. Okay. What is 2.2? Look at this. So can you read one of the examples? Whether you find those or not? Sabrina, could you please read this one? Living and working in two worlds. Yes, sir. Case studies of 5 American Indian women's teacher. Okay, sir. ব্রেন্ডা হিল, কর্টনি, আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক মতো, স্যার একটু জুম করা যাবে? ওকে স্যার। These are the names of the researcher. Okay. জি স্যার। The Euro-American education of American Indians began under the auspices of missionaries and a few lay educators, with the ongoing purpose of remarking American Indians into Remaking the American Indian. Yes, sir. Euro-American image in. Okay. So do you think this is complete? Is it complete? Okay, read another. The impact of Mandated standardized testing on the minority students. Okay. Yes, One sir. of the One of the original reasons for the introduction of mandated standardized tests was to reduce the effects of patronize and thereby open educational opportunities and a range of occupations to a wider population of students. Do you find any difference? Sir, Read this এখানে one. একটা okay, sir. Okay, read this one. The problem-solving mode of teaching elementary science, now recommended in many states, implies No, read the title first. Read the title first. Inhibitors to implementing a problem-solving approach to teaching elementary science, a study of a teacher in charge. The problem-solving mode of teaching elementary science, now recommended in many states, implies change for many groups of professionals, including teachers, administrators, and other individuals charged with implementing educational policy. Teachers, however. Okay, after that, okay. So you have read the first sentence of all the research papers, right? Yes, 3 sir. research papers. So which one is attractive? Which one do you think is more appropriate? স্যার একটু জুম আউট করা যায়? স্যার দ্য ইনহেবিটরস এর এই লাইনটা আর কি, এটা লাস্টে পড়লো সাবরিনা। Okay, so now read this. Sabrina, read this part. Okay, This sir. topic, then you will understand. Yes. Okay, sir.
The opening sentences of a statement of the problem section need to encourage readers to continue reading, to generate interest in the study, and to provide an initial frame to reference for understanding the entire research topic. Given these factors, it makes sense to start with a broad topic that readers can easily understand. In this way, you bring readers into a study slowly and encourage them to read beyond the first page. Okay, An wait. So educational what is the main idea here? Note down the main ideas. Okay. So what is the main idea of the first para? তার ওপেনিং লাইনটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমটা থাকবে। এটা বলেছে is it told here? Read it again. Nadia, read it again. The opening sentence of a statement of the problem section need to encourage readers to Nadia, continue. wait. Nadia, wait. Read properly. The opening sentence or opening sentences? Their sentences. What is the difference between opening sentence and sentences? তার প্রথম প্যারাটা। What is the difference between opening sentence and opening sentences? সেন্টেন্সেস যখন বলতেছে প্রথম লাইনগুলোর কথা বলতেছে। হ্যাঁ, তার মানে শুধুমাত্র এটা একটা সেন্টেন্সে হতে হবে, not like that. The opening sentences of a statement of the problem. তার মানে আমরা বুঝতে পারছি statement of the problem সেকশনে বেশ কয়েকটা ওপেনিং সেন্টেন্স থাকতে পারে। ইয়েস, ক্লিয়ার? একটা এস বাদ দিয়ে দিলেই কিন্তু আপনার আইডিয়া চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই ধরনের বইগুলো হলো ইন্টেন্সিভ রিডিং এর জন্য। ইউ হ্যাভ টু রিড this type of book very carefully. Okay, read it again, Nadia. স্যার আমি পড়বো? তো ফার্স্ট থেকে পড়বো আবার? The opening sentences of a statement of the problem section need to encourage readers to continue reading, to generate interest in the study, and to provide an initial frame of reference for understanding the entire research topic. Given these factors, it makes sense to start with a broad topic that readers can easily understand. In this way, you bring readers into a study slowly and encourage them to read beyond the first page. Now, make it clear to us. What are the points here? So, the opening sentences help to আমি পুরো ক্লিয়ারলি যা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে ওপেনিং যে সেন্টেন্সেস গুলা থাকবে মানে প্রথম লাইনগুলা আই ক্যাচি হতে হবে যেন রিডারদের ইন্টারেস্ট বাড়ে লাইনগুলো পড়ার পরে। আর কিভাবে সেটা আই ক্যাচিং করবেন? এখানে কি কোনো সাজেশন দেওয়া হয়েছে কিভাবে আই ক্যাচিং করবেন? নো স্যার। আপনারা পড়াশোনা করেন না, একেবারে অ্যাক্টিভ না, আপনাদের ব্রেইনের 25% কে অ্যাক্টিভ রাখেন, বাকি 75% ইনঅ্যাক্টিভ রেখে দেন, তাহলে কিভাবে হবে? আসলে কি সেন্টেন্সেস এর স্টার প্রবলেমটা যখন আপনি বললেন আমি এইবার এত বেশি মানে ওয়ার্ডস এর দিকে কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছি আমি ফুল মানে মিনিং এর দিকে কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে। আপনি আবার পড়েন। জি স্যার। The opening একটা টেক্সট দিয়েছি, আপনারা এই টেক্সটটা পড়েন না, খুলে দেখেন না, কিভাবে আপনারা পড়াশোনা করবেন, কিভাবে শিখবেন? What would you learn? লার্নিং কি আসমান থেকে কি এটা নাজিল হবে, নাকি আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেটা শেখার জন্য? চেষ্টা তো করতে হবে, সিরিয়াসলি করতে হবে যদি ভালো করতে চান। আর যদি মোটামুটি পড়াশোনা করতে চান তাহলে তো মোটামুটি ক্যারিয়ারই হবে,
সামনের দিকে মোটামুটি নলেজ থাকবে। ভালো কিছু করার জন্য ভালো পড়াশোনা করতে হবে, সিরিয়াস হতে হবে। হ্যাঁ, আবার পড়েন নাদিয়া। The opening sentences of a statement of the problem section need to encourage readers to continue reading, to generate interest in the study, and to provide an initial frame of reference for understanding the entire research topic. Given these factors, it makes sense to start with a broad topic that readers can easily understand. In this way, you bring readers into a study slowly and encourage them to read beyond the first page. তাহলে এই যে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমের যে ওপেনিং সেন্টেন্স গুলো, একেবারে ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্স গুলো কেমন হবে এটার সম্পর্কে ইন্ডিকেশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে কি থাকবে না থাকবে বলা হয়েছে। তো ইনিশিয়াল ফ্রেম থাকবে, আমি তো সুপারিটাই বুঝলাম। মিনিং তো পাচ্ছেন না। একটা সেন্টেন্সের কি দেখতে হয়, হেড ওয়ার্ডস, মানে কি ওয়ার্ডস কোনগুলো সেগুলো দেখতে হয়। দ্য ওপেনিং সেন্টেন্সেস অফ আ স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। তারপরে এখানে কি নিয়ে কথা বলছে? হোয়াট ইজ দ্য টপিক হিয়ার? এতটুকুর মধ্যে ওপেনিং সেন্টেন্সেস গুলো কেমন হবে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমের? মানে কি টপিক কোনটা? হোয়াট ইজ দ্য টপিক? স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম অর ওপেনিং সেন্টেন্স? স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। না, সেটাই তো, যে আপনি ভুল মিনিং বের করছেন। এখানে কথা বলছে ওপেনিং সেন্টেন্স নিয়ে, আর ওপেনিং সেন্টেন্সটা কিসের? স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম। বাট ইস্যুটা কি, কোনটা নিয়ে কথা বলছে? দ্য ওপেনিং সেন্টেন্সেস। এখন ওপেনিং সেন্টেন্স অনেকগুলোরই হতে পারে। স্পেসিফিক কি করছে সেই ওপেনিং সেন্টেন্স কার? স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম সেকশনের ওপেনিং সেন্টেন্স। সো দিস ইজ পোস্ট মডিফায়ার। কে ওপেনিং সেন্টেন্সের পোস্ট মডিফায়ার হলো স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম সেকশন। কারণ ওপেনিং সেন্টেন্স তো লিটারেচার রিভিউরও হতে পারে, ইন্ট্রোডাকশনেরও হতে পারে, মেথডোলজিরও হতে পারে, রাইট নাদিয়া? হতে পারে না? কনক্লুশনেরও তো একটা ওপেনিং সেন্টেন্স আছে না? প্রত্যেকটা সেকশনেরই কি থাকতে পারে? ওপেনিং সেন্টেন্স থাকতে পারে, তাই না? বিকজ a paragraph is also complete in itself. Okay. If you write a single paragraph, sometimes it has, or usually it has, okay, an opening sentence, then developing sentences and concluding sentence. একটা প্যারাগ্রাফ লিখলেও তো আমরা এই প্যারাগ্রাফের ওপেনিং থাকে, ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্ট থাকে, আবার কনক্লুশন থাকে। তাহলে এই যে স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেম সেকশন ওপেনিং সেন্টেন্সটা কি হয়? এটার পারপাস কি? টু এনকারেজ রিডার্স টু কন্টিনিউ রিডিং, টু জেনারেট ইন্টারেস্ট ইন দ্য স্টাডি। তার মানে আপনার পারপাসটা কি? ওপেনিং সেন্টেন্স ইন্ট্রোডাকশনের পারপাসটা কি? টু জেনারেট ইন্টারেস্ট। সেটা কিভাবে? To provide an initial frame of reference for understanding the entire research topic, মানে পুরো রিসার্চ টপিকটা যাতে বোঝা যায়। তাহলে ওপেনিং সেন্টেন্স দিয়ে কি করতে হবে? You have to make your entire research topic clear to the audience. Okay, agree or disagree, Nadia? জি স্যার। তারপরে আমরা ওপেনিং সেন্টেন্সে কি করব? এন্টায়ার যে রিসার্চ টপিকটা সেটা আমরা ক্লিয়ার করব, যাতে সবার কাছে এটা ক্লিয়ার হয়। ওকে, এবং সেটা করার জন্য আমরা কি করব? Given these factors, it makes sense to start with a broad topic. আমরা কিভাবে শুরু করব? Start with a broad topic, যাতে করে সহজে বুঝতে পারে রিডাররা। তারপরে ব্রড থেকে আমরা কি করব? ন্যারো ডাউন করব। In this way, you bring readers into a study slowly and encourage them to read beyond the first page, যাতে বুঝতে পারে ও আচ্ছা এই নিয়ে কথা বলছে, এর পরের অংশগুলো যাতে পড়ে। Then what is educational topic? An educational topic is the broad subject matter that a researcher wishes to address in a study and that creates initial interest for the reader. As shown in figure 2.2,
Researchers state the topic in the title and introduce it in the first sentences. Note that the authors ease into the study with general ideas that most readers can understand. Standardized tests, the education of Native Americans, the problem-solving mode of teaching elementary science. For So means example, this is the main idea or broad idea, তাই না? যে এগুলো কি নিয়ে কথা বলছে? একটা কথা বলছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট নিয়ে, রাইট? yes, sir. Okay. So which one is this? First one, right? The impact of mandated standardized testing on minority students. What is the main idea here? Standardized testing, right? Then Yes, living sir. and working in two worlds. Case studies of 5 American Indian women teachers. এখানে কি নিয়ে কথা বলছে? Native Americans নিয়ে, right? Case studies of 5 American Indian women teachers. তার মানে এদেরকে নিয়ে কথা বলছে, আমেরিকান ইন্ডিয়ান টিচার্স নিয়ে। তার মানে নেটিভ আমেরিকানস, রাইট? এটা কি নিয়ে কথা বলছে? Inhibitors to implementing a problem solving approach. তার মানে প্রবলেম সলভিং অ্যাপ্রোচ নিয়ে কথা বলছে। ওকে, টু টিচিং এলিমেন্টারি সায়েন্স, রাইট? Yes, sir. ওকে, তাহলে এই যে দেখেন আপনার টাইটেলে যে জিনিসটা এসেছে, টাইটেলের কথাটা কি? ইন্ট্রোডাকশনের ফার্স্ট সেন্টেন্সে কি এসেছে? Do Ji, you sir. find this? Do you find in all the writings? তারপরে হয় কোনটা হয়তো অনেকটা ভালো হয়েছে, কোনটা কম ভালো হয়েছে, সেটা ডিফারেন্ট থিং, বাট ডু ইউ ফাইন্ড the main issue is discussed here? Yes, sir. Okay, then for example, For example, assume that an author begins the topic discussion with comments about plagiarism on college campuses. This approach may unnecessarily narrow the topic too soon and lose readers who have not studied or read about plagiarism. Instead, writers might begin with the broad topic of dishonesty on campus and the need to explore the values students learn during their college years. got the idea? Do you understand the difference between broad and narrow? Yes, sir. You talk about dishonesty on campus, so different types of dishonesty, right? May go on. So plagiarism is one of that, okay, dishonest activities, right? And here the author wants to explore that issue. In that way you can make it specific. Is it clear? Yes, sir. Then Let's examine the first sentence. We call it a narrative hook. It serves the important function of drawing the reader into a study. Good narrative hooks have these characteristics, cause the reader to pay attention, elicit emotional or attitudinal responses, spark interest, and encourage the reader to continue reading. otherwise they will not read it, Yes. right? Because you are writing for other people. If you conduct a research, so you want that other people will read this, okay, and it will be published. And আপনার লেখা কেউ পড়তেই চাচ্ছে না, do you think it will be published? No, sir. No. If it is not interesting, so nobody will read this. So that's why we have to write very thoughtfully. Let's say you have to invest your time. Things are not so easy. Okay. Then you can write the narrative hook. Okay. Then Although all of these represent possibilities for you to use, the key ideas is that a study begins with an introduction to a topic that the reader can easily understand and with a first sentence that creates reader interest. Examine once again
your 2.2 and access whether the first sentence. Assess, Yes, it's evaluate, huh? Assess whether the first sentence in assess. this Yes, sir. 3 studies captures your interest and encourage you to continue reading. আমরা তো Reading. পেয়েছি, at least we have got the main ideas, right? Evaluate each based Yes, on sir. the 4 types of information for a good narrative book listed above. Okay, so এর মধ্যে কয়টা আছে, কি কি ইউজ করেছে, এই যে আপনি বললেন কোনটাতে ডেটা ইউজ করেছে, কোনটা ডেটা ছাড়া, রাইট? So in that way you have, if you get okay all, okay, the types are applicable. So if you find statistical data, okay, provocative question, okay, clear need for research, the intent and purpose of the study means this is very well organized. Okay, means nicely written. Is it okay? Yes, sir. Okay, এখন এটা আপনি লিখেন introduction, problem statement লিখে আপনি কি করবেন? So introductionটা লিখলেন, then you have to write the research problems. Okay, so how can you do this, Sabrina? Carry on. Yes, sir. After starting the topic in the opening discussion, you then narrow the topic to a specific research problem or issue. Okay, so the first thing we have to keep our introduction a bit broad, but that will undoubtedly express the main idea, okay, or the topic, and after that you will come to the narrow topic, right, or specific research problem or the issue, right? Then Recall that a research problem is an educational issue, concern, or controversy that the researcher investigates. okay, so research problem means what? Research problem is an Educational issue educational issue, or it may be a concern, or okay, controversy. or it can be a controversy that the researcher investigates. Okay, if it is an issue, so issue, that means that is something very serious, that is our concern, that's why we want to solve the problem, that's why we want to invest our time to find out the solution to the problem, right? Okay, and how can you present your research problem? How many sentences you can write? Read this, Sabrina. Authors may present it as a single sentence or as a couple of short sentences. So how many sentences you can write to present your research problem? Sir, one or One single sentence. or Yes, more. sir. Or more, Yeah, yes, sir. more. Okay, you can present your research problem in a single sentence or as a couple of short sentences. Okay, so no problem. দেখেন বইটা কত চমৎকার করে লেখা, প্রত্যেকটা জিনিস, এটাই আপনার একটা বড় গাইড। ইফ ইউ রিড, প্রতিটা পার্ট যখন লিখছেন তখন এই বইটা জাস্ট ফলো করেন, ইউ ফলো ইট। So this is a guide for you. So when you write a particular, আপনি এখন টপিক সিলেক্ট করছেন, you read that part. Okay, when you write the statement of the problem, you read that section, okay, and then you write. Okay, sir. তাহলে দেখবেন আপনার জন্য কাজ করে, এবং লেখার পর কি you check whether you have maintained all the parts or not. Okay, যদি মেনটেন না হয়ে থাকে, you rewrite this, you edit this, okay, you modify your writing, তাহলে এটা যে ভালো একটা লেখা হবে। আর যদি কাট কপি পেস্ট যেখান থেকে কোনো এক জায়গা থেকে কিছু একটা পেলাম আর তাহলে আপনি you will never learn how to write, you will never be a researcher. বাট এটা কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের মতো না, অনেকে এটা মনে করছেন যে এটা একটা অ্যাসাইনমেন্টের মতো। রিসার্চ ইজ নট এন অ্যাসাইনমেন্ট। আচ্ছা, ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট বলতে আমি মিন করছি যে এক রাতের মধ্যে জাস্ট বসলেই হয়ে যাবে, এটা 1-2 ঘন্টার কাজ, জাস্ট বসলাম, বসে ডাউনলোড করলাম, ঠিক আছে, অথবা কপি করলাম, পেস্ট করলাম, সাবমিট করলাম। দিস ইজ নট লাইক দিস। স্যার পসিবলই না এক রাতের মধ্যে। ঠিক আছে, কিন্তু যারা এখনো করছেন না তারা তো নিশ্চয়ই ওইরকম আইডিয়া নিয়ে বসে আছেন যে হ্যাঁ এক রাতেই করে ফেলবো। এটা আর করতে কতক্ষণ লাগবে? এক রাতে করবেন, কিন্তু এটা কিছুই হবে না। ইট উইল নট বি এ রিসার্চ। বুঝতে পেরেছেন?
ওই এক প্রবলেম স্টেটমেন্ট অফ দ্য প্রবলেমই লেখা কোনোদিন শিখবেন না তাহলে। আর যদি ইফ ইউ কনসাল্ট দিস বুক, ওকে, যে আমি প্রতিটা সেকশন আমি লিখেছি কিনা, প্রতিটা পার্ট ঠিকভাবে করেছি কিনা, if you cross check, okay, as per the checklist given here, then only you will be able to know, okay, আমি হ্যাঁ এটা করেছি বা করিনি। Okay, then Also, authors may frame the problem as a deficiency in the literature, such as we know little about the factors that lead parents to be involved in their adolescents' schooling. Sir, আর পড়বো? so I think you now understand how to write the introduction, okay, of statement of the problem and how to write your research problem. Is it clear? Yes, sir. Okay, then read this part, then you will Okay, get sir. more clear idea. Since the late 1970s, a single-child policy has been implemented by the Chinese government to control the largest population in the world. Selective abortion to choose a boy would inevitably skew the Chinese gender distribution and is clearly prohibited by the government. As a result, although boys were valued higher than girls in traditional Chinese culture, many parents eventually have a girl as their single child. So you see, so how, okay, the research problem has been stated. Again, it's একটা research problem, এই যে দেখেন একটা দুইটা সেন্টেন্সে, হ্যাঁ, so within two sentences how the problem has been stated. খুবই চমৎকার না? Is it clear? Do you find the problem here? Yes, sir. Last sentence. So what is the problem here? Tell me, what is the problem? Sir, problem is though boys are valued higher in Chinese tradition, many parents have to have one single child girl. Single child policy. The problem is with Yes, sir. the single child policy. এটাই সব প্রবলেম তৈরি করেছে। কারো যদি মেয়ে হয় তাহলে মেয়েই থাকবে, ঠিক আছে, ছেলে হলে ছেলেই, কি অবস্থা হবে? Then, so what is the problem with a single child? You see that this is written here. The practical problem. The practical problem is in this study was the boys were valued more than girls, and the policy controls people in the population. Population. Okay. So এক হলো যে বয়েজরা মোর ভ্যালুড হচ্ছে, আবার সিঙ্গেল চাইল্ড পলিসি। এখন যদি বয়েজরা যদি মোর ভ্যালুড যদি হয় অ্যাজ পার দ্য ল অর ফর সোশ্যাল রিজনস, তাহলে যতদিন পর্যন্ত ছেলে না হচ্ছে ততগুলো বাচ্চা এলাও করতে হবে, মিন্স আনলিমিটেড, রাইট? Otherwise, equal rights should be ensured, right? Yes, sir. Okay, then in other research studies, the problem will be based on a need for further research because a gap exists or we need to extend the research into other areas. It might also be based on conflicting evidence in the literature. This type of problem is a research-based research problem. This type of problem is a research-based research problem. A research problem to কি হবে? Research-based. Research-based. Just মন চাইলেও একটা কিছু লিখলাম এরকম না। It's a research-based research problem. For example, see how the author in the next example calls for additional research that connects developmentally appropriate reading practices and teachers' approaches. Although both teacher beliefs about developmentally
appropriate practices with young children and teacher theoretical orientation to early reading instruction have been previously studied, there is a lack of research that connects the two areas. So how you see the research gap is identified? There is a lack of research that connects the two areas. What are they? Beliefs and practice. The gap between belief and practice. Practice. Yes. The problem in this case is based on a research need for more information. In some research, you can take both a practical and a research-based approach to the problem and state both types of problem. For example, consider how both play into this statement. There is a need to better explain reading progress, the practical approach, as well as make up for a lack of research about developmentally appropriate practices and teacher orientation, the research-based approach. Whether you find the research problem in a practical setting, find it as a need in the research literature, or both, the point is to state it clearly in a sentence or two in the statement of the problem section. The reader simply needs to know the issue or concern that leads to a need for your study. You see, so I think things are now more clear, right? You get how to write different parts. বইটা কি পড়লে আপনাদের কাছে কি ভালো লাগবে না? ক্লিয়ার হবে না? তো আপনারা জি কি স্যার। পড়েছেন? না স্যার। তো না পড়লে কিভাবে হবে? ওরা ন্যূনতম সময়ও দেন না নিজের পড়াশোনার জন্য, তাহলে কিভাবে হবে? কারো জব, কারো এটা, কারো ওইটা, কারো পার্সোনাল প্রবলেম, তো এক্সকিউজ দেখালে হবে? Well, Sadia Afrin. Thank you, Sabrina. Sadia Afrin reads justification of the importance of the problem. করবো আমি। It is not justification of importance of the problem. It is not enough to state the problem or issue. You also need to provide several reasons that explain why this issue is important. Justifying a research problem means presenting reasons for the importance of studying the issue or concern. So what do you understand from this? So only stating the problem is not enough. You have to provide several reasons, okay, by explaining why the issue or the problem is important, right? Okay. So justifying a research problem means what? Presenting reasons for the importance of studying the issue or concern. Simply we can say the importance of studying the issue. So the importance টা কি সেটা বলার জন্য you have to give several reasons, right? Reason না বললে শুধু তো বললেই হবে না যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা বলতে হবে। Got the idea? So the justification occurs. কিভাবে the process of justifying such problem কিভাবে করবেন? How do I justify the need to study this problem? You can share your personal experience, okay, then experience in the workplace or suggestions made by other researchers. Okay. So এভাবে আপনাকে করতে হবে। See, other researchers and experts as reported in the literature, অন্যান্য রিসার্চ থেকে বুঝতে হবে এটা কি আসলে সমস্যা কিনা, means many people are facing the same problem or experiences okay, other had in their workplace, okay, or your personal experience. Okay. Got it? Then justification in the literature based on other researcher and experts.
তো কিভাবে সেটা বুঝবেন? So what are you working on at present? Is my proposed topic and research problem worthy of study? Who else should I contact who has recently studied this topic and problem? মানে একেবারে latest research কি বলছে এই নিয়ে। The justification based on workplace or personal experience, সেগুলো আপনি এই যে বলবেন কিভাবে বলতে পারেন, এখানে দেখেন কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে। So how can you give your personal experience? So read this part. In the spring 1992, In the spring of 1992, the opportunity to conduct classroom action research was offered to Madison, Wisconsin Wisconsin teachers teachers. Uh, though my daily schedule was already full, I was drawn to this opportunity because of its emphasis on practical, classroom based research. For me, multicultural curricula curricula, cooperative learning, computer technology, and thematic education were exciting development, exciting developments in exciting classroom development teaching. in classroom teaching. Another Another researcher justifies the need for studying the ostracism of African American students in schools by tracing personal family experiences. So what are they? The study starts. এভাবে আপনি নিজের কথা বলতে পারেন। For example, you can start with okay, uh, in summer 2021, I was conducting a course named this and that. Okay, and I found this or that. Okay, you can share your personal experience. কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন? So you have to bring the issue. It can be your own experience or it can be the experience of somebody else. Then, Sadia, when I was growing up, there was never a thought in my mind about whether or not I would go to school. It was given that I was going to go to school every day as long as my parents were alive, and the Lord wake me up in good health. got the idea? Okay. So, see, read the next. Now consider Maria's justification based on her school experience. Provide three reasons why a need exists for research on students possessing Possessing weapons in schools. weapons in school. As a hint, consider how the school, the teachers, and the students themselves might benefit from a better understanding to this problem. Maria's problem was told somewhere. However, how can you come up with the subsection of deficiencies in what we know? It means deficiency in the evidence. নাদিয়া কোথায় গেল? চারজন আর পাঁচজন ক্লাস করলে হয়? সাবরিনা ক্লাস নিব আর কে ক্লাস নেওয়া বাদ দিয়ে দিব? সাবরিনা, স্যার এখন তো সবাই চলে গেছে। না না, আমি বলছি সামনে কি আপনারা ক্লাস করতে চান? স্যার করতে চাই। কিন্তু এই যে ক্লাসের যে অবস্থা দেখছি, আপনারা মনে হয় শিখতে চান না বা মনে হয় ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড, এরকম? স্যার এরকম তো কিছু না।
So would you like to continue? Okay, how can you write okay the deficiencies in what we know? আমরা এই দুইটা সেকশন পড়ি তাহলে আপনাদের একটা ক্লিয়ার আইডিয়া, কারণ এটার উপর বেস করে কিন্তু আপনার রিসার্চ অবজেক্টিভ এবং রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলো লিখবেন। So if this part is not appropriate, then the whole thing will be wrong. Okay, Sadia, would you like to continue? Yes, sir. Deficiencies in what we know. In the statement of the problem section, you next need to summarize how our present state of knowledge, both from research and from practice, in, defic- in Is deficient deficient. is deficient. Although a deficiency in the literature may be part of the justification for a research problem, it is useful to enumerate, Enumerate enumerate on several deficiencies in the existing literature or practice. A deficiency to a, a deficiency in the evidence means that the past literature or the practical experiences of the researchers does not adequately address the research problem. For very example, important. Have you got this? Deficiency in the evidence means the past literature or practical experiences of the does not researcher does not adequately address the address the research research problem. problem. For example, Deficiencies in the research may require a need to extend the research, replicate a study, explore a topic, lift the voice of marginalized people. marginalized people, or add to practice. A deficiency in practice means that Educators have not yet identified good and workable solutions for school or other educational settings, right? Still the problem has not been solved, right? There is no solution. যেহেতু solution এখন পর্যন্ত নেই, so you are working for the solution. As you summarize these deficiencies, identify 2 or 3 reasons why existing research and practice are deficient in addressing the research problem. And state uh, State these reasons. this research towards the end of the introduction to the study. In the following example, the researcher indicates weaknesses in past research and reflects on personal experiences. এই যে মডেলগুলো আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ইউ ক্যান সি দ্য মডেল এন্ড ইউ ক্যান রাইট ইউর সেকশন অলসো। The past research does not address the cultural differences of children in preschool. It also does not consider the multiple factors that explain teacher um, inter- interactions with these students. From observing preschools, the need further exists to better understand how teachers interact with preschool children from different cultures. You see? Okay, so from observing preschools, the need further exists to better understand how teachers interact with preschool children from different cultures. So this is the need, right? This is the need. Got the idea? This is the research gap. This is the proof. বুঝতে পেরেছেন? সো আপনাদের এই পার্টগুলো এইভাবে লিখতে হবে। Then how would you talk about audience? See the example. Only read the example. Then I think it will be clear. Okay, Rakibul. Okay, Sadia, thank you.
Rakibul Islam, জি স্যার। could you please read this part? সরি স্যার, আজকে স্যার ভয়েস স্যার শুনতে পাচ্ছেন কিনা হ্যাঁ, ভালো খারাপ শোনা অবস্থা যাচ্ছে। স্যার। আপনি অসুস্থ না রাকিব? ওই যে জি স্যার। ভ্যাকসিন দিয়েছেন। What about Imo? জি স্যার। Yes, sir. So would you like to read this part, Yes, sir. please? What are example. some struggles? Yeah, by exploring By exploring the need for athletic trainers একটু জুম করা যাবে? only দেখতে পারবেন, please. By exploring the need for athletic trainers in high schools, school administrators can identify potential issues that arise when trainers are not present and coaches can better understand and the circumstances in which trainers are most needed at athletic events. This example illustrators So authors often you see what you find here. Do you find multiple audience? Okay. Read the elaboration. As this example illustrates. As this example illustrators authors often sorry sir আমার এখান থেকে clear দেখা যাচ্ছে না enumerate multiple audiences. Multiple audience passages such as these are typically found in concluding passages in the introduction or the statement of the problem. So we'll get the benefit, you see, school administrators, right? Yeah. Yes, sir. School administrators can identify potential issues that arise when trainers are not present, or coaches can better understand the circumstance in which trainers are most needed at athletic events. তার মানে এখান থেকে বেনিফিট কারা পাবে? School administrators, then coaches, right? And also trainers, right? Okay. এইভাবে আপনার এই যে ডিফারেন্ট সেকশন গুলো লিখতে হয়। বুঝতে পেরেছেন? You can follow that. তাহলে এই বিষয়টা কি ক্লিয়ার হলো? প্রত্যেকটা পার্ট দেখে সুন্দর করে, হ্যাঁ, যে দেখেন স্যাম্পল স্টেটমেন্ট অফ দা প্রবলেম সেকশন, প্রত্যেকটা পার্ট কিভাবে লিখতে হবে দেখেন এত চমৎকার করে দেওয়া হয়েছে। জাস্ট উই হ্যাভ টু ফলো দিস। কি ফলো করব নাকি সাবরিনা? জি স্যার, এখন থেকে অবশ্যই স্যার করা যাবে। হোয়াট ডু ইউ থিংক? জি স্যার, করা যাবে, অবশ্যই যাবে স্যার। আর আরো সহজ হলো শুরুতে এই পার্টটা পড়ে নিতে পারেন, কি আইডিয়াস ইন দিস চ্যাপ্টার। ঠিক আছে, একদম জিস্ট গুলো এখানে বলা আছে। 5 elements of statement of the problem section, strategies useful in writing statement of the problem section, জিস্ট গুলো এখানে বলা আছে। ঠিক আছে, ব্রডলি যা বলা হয়েছে প্রথম আগে এই মেসেজটা পড়লেন, তারপরে যখন আপনার এক্সাম্পল দরকার হবে ইউ ক্যান জাস্ট ফলো দ্য এক্সাম্পল। ঠিক আছে, ওইখান থেকে আইডিয়াটা নিয়ে ওই স্টাইলটা ফলো করতে পারেন। ঠিক আছে, ওকে স্যার। সো লিটারেচার রিভিউ বলেন, সবকিছু কোথায় কি করতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায় জাস্ট ইউ ফলো ইট। দিস ইজ এ গুড গাইড ফর ইউ। ওকে, সো এনি আদার কোশ্চেনস? মন খারাপ স্যার করেছেন একটা আপনারা? কোশ্চেন ছিল।
বেশি পড়িয়ে ফেলেছি? কি কোয়েশ্চেন ছিল? জি স্যার। কি কোয়েশ্চেন বলেন? স্যার ডেটা কালেকশনের জন্য যে সার্ভে কোশ্চেন দিয়ে যদি ডেটা কালেক্ট করি তাহলে কি স্যার সেটা সাফিসিয়েন্ট নাকি স্যার ইন্টারভিউটা দরকার? হ্যাঁ হ্যাঁ, না না দরকার নেই, সাফিসিয়েন্ট। ওকে স্যার। ওকে স্যার। এটা সাফিসিয়েন্ট কিনা আপনি বুঝতে পারবেন যখন ডিসকাসটা করব, তখন বুঝতে পারবেন যে সাফিসিয়েন্ট কিনা। ওকে স্যার। জি স্যার। আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে দিই। Jamil was present partially. Nurullah absent, right? Nadia স্যার আমার present. ইন্টারনেট চলে গিয়েছিল।